Let us say the truth. Wàhálà tàlà ẹ̀yin ọlọ́gbẹ́gbọ́ ẹ̀yin lídà olórí burúkú yìí wàhálà ẹ̀ ní sórí rẹ̀. Àti rẹ́dìrẹ̀ yín wàhálà tàlà ìyà ló máa jẹ yín kú. Tẹ́ àmọ̀ pé ẹ ti gbádùn láyé o. Ẹ jẹ́rà sàré ẹ jẹ́ dọ́rùn ni. Wàhálà tàlà ẹ̀yin lẹ́ fọ́ ìyà jẹ wá náà. Ẹ̀yin lẹ́ fi ìyà jẹ wá náà. Tani ò mọ̀ pé tí nani bá nani tí gbanigbani tí ó lè sọ fún nani pé kó má nani mọ́. Ṣé ti mọ̀ pé gbanigbani ló sọ pé kí nani máa nani wàhálà ẹ̀ ní sórí rẹ̀. No, sẹ́ni níbi tí ọ̀rọ̀ dé kò sígbà tí mo kò ní kú sẹ́ni tá a bá sọ tọ̀rọ̀ á kú bá a tún sọ ọ̀run là ń lọ ká kúkú sọ tọ̀rọ̀ ohun tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ no kọfà nínà ẹ̀yin mọ́ ẹ mú gbogbo àwọn ọmọ tí gbogbo àwọn fámìlì yìí ti ẹ kò lọ sí ọ̀fàṣíà ẹ wá fìyà jẹ àwọn mẹ̀kúnnù ok sí mi náà ok àgbà tí a bèrè pé ok títí ò dáa kò sí náà kò sómi kò sí security owó àwọn security ẹ jẹ́ kó pé ẹ sanwó gidi fún wọn àwọn olórí burúkú tẹ́yẹ̀ ń gáàfù náà èyí olórí burúkú olórí dúdú yẹn ó ní wọn ṣe kàkàkàkà ó ṣe fáyàfáyà àwọn Boko Haram wà ń bẹ. Wọ́n lẹ́yìn rántí rẹ̀ ò ní sóríire ó dà ní ọmọ náà ní Nàìjíríà yìí níwọ̀n lórí burúkú wọ́n fún ọ ní 72,000 abẹ́lò náà fún ẹ lóṣù bóyá wọ́n wá jájà fún ẹ ní bóyá 50,000 ẹ̀sẹ̀ nìsí ó wá pariwo fáyàfáyà ní tógèt wọ́n látàlẹ̀ ìrántí rẹ̀ inú ẹkún tó fà àwọn èèyàn sí ní alẹ́ àná Tuesday yìí inú ẹkún yẹn ní ìrántí rẹ̀ máa wà wọ́n á sunkún lórí ẹ̀ sọ́rí ìbọn tó gbé tó ń fi ṣe fáyàfáyà yẹn ìbọn yẹn máa padà dojú ìjà kọ lágbára Ọlọ́run sọ lọ́lọ́rí burúkú ní ẹni ẹ mú gbogbo àwọn ẹ̀yin là ń jà fún náà à ń jáfẹ́ wọn yóò tún jáfẹ́ everybody pé kí wọ́n sanwó gidi àwọn lọ́lọ́rí burúkú wọ́n máa wọ agbádá kẹ̀kẹ̀kẹ̀kẹ̀ wọ́n máa wọ agbádá wọ́n máa gba tax allowance 2 million wọ́n máa gba let allowance 10 million yíṣẹ́ kí náà owó wà nínà owó gbogbo wa náà ẹ wá lọ kó ẹ wá mú amọ̀ tank ẹ mọ ẹkọ amọ̀tàkì bí gbàgbẹ́ fẹ́ lẹ jẹ ogun àgbáyé ẹ wá kọ amọ̀tàkì bí 200,000 wọ stéètì kọ̀ọ̀kan kí ló ṣẹlẹ̀ tẹ̀lẹ̀ ń bẹ́jà òkè ká ní gbogbo àwọn amọ̀tàkì tá à ń kó wọlé ká ní bẹ́ẹ̀ ṣe ń kó wọn pẹ̀lú ìbọn gidi lọ sí Boko Haram nìyẹn ní Sambisa sẹ́ẹ̀tì nípa gbogbo àwọn Boko Haram tán olórí burúkú tí náà ìwọ olórí burúkú olórí dúdú ó wá pariwo fáyàfáyà gbígbà kan ó ṣe wọ́n bá Sambisa lọ kó lọ́ máa pariwo fáyà bẹ́ẹ̀ wàhálà ò ní sórí rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ mẹ́jẹ ká parọ́ tẹ̀lé wa Buhari Tinubu àti Sanwó-Olú àbí kí náà gbé ọ gbogbo yín wọ lẹ́tàlẹ̀ ẹ̀yin lẹ́ fìyà jẹ wá torí ẹjọ́ kí ló wà bẹ́ẹ̀ just come out Buhari just come out gbogbo tó máa lò wà lẹ́tàlẹ̀ ó lè lo 5 minutes just talk my youth people as you dey tell my fellow Nigeria just come out and say my youth I'm sorry nǹkan tí tẹ́ bèrè fún nǹkan márùn-ún a máa ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ just come out and talk on TV ṣé wà lámùtẹ̀ wà báyìí just come out tó bá dẹ́jẹ́ wípé ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀rọ̀ sí lọ́pọ̀lọ́ náà ni ẹ sọ̀rọ̀ sí pé kó come out Tinubu you are not saying you are kí ló lọ ṣe ní France kí ló lọ ṣe ní France dámilò ìlú ẹ̀ ń dẹrù ó gba France lọ ẹ lọ́dún lóṣó ẹ ní sóríire nítorí iye ẹ̀yin bá Mr. President náà bóyá Amẹ́ríkà náà wà ibi kó wù tó bá tiẹ̀ wà kò síbi tẹ́ẹ̀tì lè sọ̀rọ̀ just come out lè lo 5 minutes kẹ́ẹ̀fì sọ̀rọ̀ ẹ wá mórí ẹ wá fi àjọmọ̀ ẹ wá dúró èèyàn tẹ́ẹ̀tì pa lórí ọ̀rọ̀ tí ó pèsè ju 5 ẹ pa millions of people wàhálà no go better for you people ajẹ́ ẹ̀yin pólísì náà tí wọ́n ń jà fún yín tí yóò tún jà ìpè kí sálárì yín kó lè gbé pálí kálẹ̀ fún bíi 200,000 àwọn 32,000 lóṣù yóò tún jà fún àwọn olórí burúkú ń wọ agbádá wọ́n ń gba 10 million wọ́n ń gba 20 million lóṣù yóò tún jà pé ká set everybody ẹ̀yin náà tún wá mú gan
ẹ dákọ̀ YouTube ìwọ tó ń pè rẹ̀ ṣáṣà ọlọ́pàá ṣó lè gbà kọ́mọ̀tì ẹ̀ṣọ́ ọlọ́pàá ṣó gbàdúrà kọ́mọ̀tì ẹ̀ṣọ́ ọlọ́pàá wà látàlẹ́ gbogbo yẹn ní sóríire ìwọ ẹnikẹ́ni tó bá ti náwó nínú ìwà àbàjẹ́ tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ tó jẹ́ kí máa wẹ́sì àwọn life àwọn YouTube wà látàlẹ́ ìgboro lẹ́ máa gbé kú mo mọ̀ pé ń gbádùn sí o bọ̀tá ẹ bá kú ìyá sáré ọlọ́ àfijẹ́ sáré bó ṣe máa táìtì mẹ́rin rẹ̀ átáìtì pépépé ni ó máa táìtì mẹ́rin débi pé ẹ̀ ní rí mímú wà látàlẹ́ ẹ̀ ní sóríire tẹ́ bá tẹsẹ ẹjẹsọ tẹ bá jù wá lọ wà láì ẹjọ́ lọ́n lọ tí ẹ bá gọọmenti tẹ bá jù wá lọ ẹjọ́ lọ so this time to sọ̀rọ̀ sókè ẹ wo ẹ tẹ bá sọ pé everybody stay indoor ìgbà tẹ bá pàwọn tó wọn tàtàn ìgbà wọn lẹ ní wọn máa pààyàn mọ́lẹ̀ ẹ ní sórí rẹ dànù ẹ tẹ bá fẹ́ pààyàn máa pààyàn lórí burúkú gbogbo useless government thunder go fire on off now bastard ìgbà tí tẹ́kì àti everybody tí kí ló kù tẹ́tà náà máa pọmọ yá ìwọ sẹ́lẹ̀ pọmọ yá tẹ́ náà àwọn olórí burúkú ẹ̀ ní sórí rẹ̀ bastard. I woke up this morning and did the unusual. I called to speak to all my adult children. I did so because I wanted to be sure that they are safe. I also wanted to be assured that the event of yesterday was a nightmare, but it was real. This is our new normal. As I speak, many parents and homes are in mourning. Their children mowed down in their prime by needless show of force by security forces that were supposed to be protecting them. For over a week, our young people have been trying to draw our attention to their grievances by way of the NSAS movement. Sadly, it reached a violent crescendo yesterday with the unprovoked killing of unarmed and peaceful protesters, even while they demonstrated their patriotism by singing the national anthem. I am heartbroken at this turn of events and deeply condole with the families of the victims. I feel their pains and the pains of the injured and maimed. There are reports of hospitals refusing to treat injured from this horrendous incident. I urge all hospitals, private and public, to prioritize the Hippocratic oath and treat every and all of the injured. To save their lives is a task that must be prioritized. I call on our armed forces to show restraint. No more lives must be lost. Absolutely none. We must face our common enemies, not our brothers and sisters. And our foes are the terrorists and insurgents who seek to end the Nigerian way of life. Finally, I urge President Muhammadu Buhari to speak to the nation, even as he speedily implements the demands laid out by our young compatriots. May God bless the Federal Republic of Nigeria, and thank you. With a heavy heart and a deep sense of concern about the ongoing violence, chaos, and unrest in many parts of Nigeria that I make this appeal to the government and people of our dear country, Nigeria, to eschew violence and embrace peace and dialogue in finding solutions to the challenges we face as a country. I particularly appeal to President Muhammadu Buhari in his capacities as President of Nigeria, Commander-in-Chief of the Armed Forces, and as a parent of youth like the ones who have in the last week or so come out in peaceful protest against police brutality and for improvement in their lives and their living conditions, to restrain the military and other security agencies from using brute force as a way of ending the crisis. The shooting and murder of unarmed protesters, no matter the level of provocation, has never been effective in suppressing public anger and frustration. Instead,
Such actions only reinforce the anger and frustration of the populace and close the window of dialogue and peaceful resolution. It is clear that Mr. President and his lieutenants did not exhaust the opportunity for dialogue with the protesters before resorting to use of force. It is worse that there is denial of wrongdoing in spite of overwhelming visual evidence. Great harm has now been done, but it can be stopped before it completely spirals out of control. We are at a critical moment in this crisis, and Mr. President must act now before it is too late. This time demands leadership and mature leadership as such. Most of the demands of the protesting youth, which Governor Babajide Sanwo-Olu of Lagos State